Good evening. Welcome to Takshara Academy. Today's class, let us continue with the previous session class. So now let us know by using ethylene glycol how to prepare aldehydes and ketones. Okay, or when ethylene glycol is treated with aldehyde and ketone, so what will the products are going to form? So let us see the reactions. See, we have what? Ethylene glycol. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ first ethylene glycol, what is the formula for ethylene glycol? We'll see. So ethylene glycol ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ eth ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ CH2OH CH2OH we call it as ethylene glycol. ethylene glycol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CH2OH CH2OH is called as what? Ethylene glycol will say. So ಈಗ by using this ethylene glycol, when it is treated with alcohols and ketones, when it is treated with aldehydes and ketones, so what is the product? We'll see. So let us consider the reactant molecule such as ketones ಅಂತ ನಾವು reactant molecules ಅನ್ನ consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕೀಟೋನ್ RC double bond O R dash. Okay, so this is a general ketone. When it is treated with the ethylene glycol. Okay, so ethylene glycol ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. CH2OH and CH2OH and CH2OH. This is called as ethylene glycol. ethylene glycol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ when ketone is combined with the ethylene glycol. So in the presence of, this reaction is taking place in the presence of dry HCl gas and also in the presence of dilute HCl. So dilute HCl presence ಮತ್ತೆ dry HCl gas presence ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, both the reactant molecules are going to combine and so ಎರಡು molecules combine ಆಗಿ, so we are cyclic formation of product ನಮಗೆ form ಆಗುತ್ತೆ. So like by the removal of water molecule. So water molecule, so this water molecule is going to remove and so ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಮಿಡಲ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಿ is attached to the 2 alkyl group, that is R and R dash ಬರುತ್ತೆ, and one oxygen and another oxygen from this ethylene glycol, and it is going to form the cyclic product, that is like this. CH2 is combined like this and with the removal of water molecule, minus water is going to remove. Okay, so ಈಗ product name ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ethylene glycol ಕೀಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕೀಟಾಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಥಿಲೀನ್ 2 ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, OO ಅಂತ ಇದೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. CH2OH ಅಲ್ಲಿರುವಂತ both the 2 hydrogen atoms along with one oxygen is going to remove, and ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕೀಟಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೀಟೋನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಕೀಟಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ important for the 2 marks. So 2 mark ಗೆ they may ask. So next question ಹೋಗೋಣ. Like next reaction, that is reaction of aldehydes and ketones with a hydroxyl amine. So hydroxyl amine ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್, amine is what? NH2. So NH2OH is called as hydroxyl amine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When this NH2OH is treated with the aldehydes or ketones ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, so I will consider RC double bond O R dash. So this is what? Ketone. So ketone ಜೊತೆ, so plus hydroxyl amine, so NH2OH
ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ H2 is combined with oxygen. Okay, it is going to remove this reaction is taking place in the presence of acidic medium. So this we call it as what? Acidic medium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, acidic medium. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ RC, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ RC ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NOH ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹಾವ್ ವಾಟ್? R' ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, R' ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ R' ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು R' ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಏನಾಯ್ತದು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. when it is treated with hydroxylamine, that is NH2OH ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? molecule is going to remove and we will get the product what? RC, and ಇಲ್ಲಿ instead of hydrogen H ಬರುತ್ತೆ, then double bond NOH is going to form. So the products we call it as oximes. Okay, products ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? oximes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ hydroxyl amine is going to combine with the aldehydes and ketones. It is going to form what? oximes ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಕ್ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ವೆನ್ HC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ hydroxylamine H2NOH, NH2OH. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ H2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, H+ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? HC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ HC, ಹಿಯರ್ H ಒನ್ ಮೋರ್ H ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NOH. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಾಕ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಈಗ one more example we'll consider. In place of hydrogen atom, let us consider CH3, C double bond O H ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, which is called as acetaldehyde. CH3 CHO is what? acetaldehyde. acetaldehyde ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When acetaldehyde undergoes the reaction with hydroxyl amine NH2OH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H+, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, -2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NOH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ H ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ CH3 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ acetaldoxime. ಓಕೆ, acetaldoxime ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, when the aldehydes or undergoes the reaction with the hydroxylamine, respective aldoximes are going to form as a product. So these are the reactions which are important for the exam. So these question also you may get for 2 mark. So board exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, next we'll consider some more examples for the reaction of hydroxylamine with another example. So third one ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is let us consider benzaldehyde. Okay, so ಈಗ C double bond O like H, so ಇದಕ್ಕೆ C6H5 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? benzaldehyde we call it as benzaldehyde ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When benzaldehyde is treated with NH2OH, so hydroxyl amine ಇದು another reactant molecule, hydroxyl amine. So when it is treated with a hydroxyl amine in the presence of acidic medium H+ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ H2 ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. H2 and oxygen both are going to combine and it is going to remove as a water molecule ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And we will get the product C6H5 C double bond NOH and ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಾಕ್ಸೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಾಕ್ಸೈನ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಾಕ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಾಕ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೀಟೋನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CH3 ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ CH3 ನ ತಗೊಂಡು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಗೈನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ NH2OH ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ CH3 C double bond NOH and one more CH3 is going to attach with the removal of water molecule. So ಇದಕ್ಕೆ acetone oxime ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Product is called as what acetone oxime. So the reactant molecule is what acetone. So acetone respective acetone oxime ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಡಾಕ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸು ಓಕೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ketones undergoes the reaction with hydroxylamine NH2OH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ketoxime ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ketoxime. Okay, so ketoxime product is going to form. So from this we can note this point, that is aldehyde undergoes the reaction with NH2OH ನಮಗೆ aldoxime ಬರುತ್ತೆ. ketones undergoes the reaction with NH2OH. we are getting what the product as ketoxime. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, next we'll move on to the next reaction with hydrazine. Okay, so reaction with what hydrazine. So what is hydrazine? First we'll know. Hydrazine anta andre eno NH2. Okay, NH2 is called as hydrazine anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So hydrazine is what NH2 form is called as hydrazine anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. When aldehydes ಮತ್ತೆ ketones when they are undergoes the reaction with aldehydes and ketones are undergoes the reaction with what hydrazine ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ we'll see. So general ಆಗಿ let us consider the ketones ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So that is RC double bond O R dash. So this is ketone. Okay, so when ketone undergoes the reaction with hydrazine, that is NH2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ in the presence of acidic medium H plus ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ again water molecule is going to remove. Okay, water molecule remove ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ RC okay double bond NNH2 ಮತ್ತೆ R dash ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is going to remove. So this product is called as hydrazone. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಟೋನ್ ಇರೋದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಈಗ in place of aldehyde let us consider ketone, let us consider aldehyde na tagolana. So that is RC double bond OH. So this is what aldehyde. So enidu aldehyde. When aldehyde undergoes the reaction with NH2 ಜೊತೆ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ in the presence of acidic medium H plus. So ನಮಗೆ H2 is combined with oxygen. It is going to remove the water molecule and forming the product RC double bond NNH2. Okay, and the single bond H ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So this we call it as what hydrazone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕೈಲ್ hydrazone. So this product is called as alkyl hydrazone, and this is what hydrazone we call it as. Okay. So these two are the general equation. These two are what? General equation when aldehyde and ketone undergoes the reaction with NH2, that is hydrazine, will get the respective product what? Hydrazone namge product barta ide. So for this let us take few examples. See, first I will consider formaldehyde. Okay, so examples ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Formaldehyde is what? HC double bond O. HCHO is what? Formaldehyde. When it is treated with hydrazine, that is NH2NH2. So this H2 is combined with the oxygen. Okay na? So oxygen jothe combine agi minus water remove ಆಗುತ್ತೆ. And ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CH and again one more H ಬರುತ್ತೆ and double bond NH2, we will get the product. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ we call the product name is formaldehyde hydrazone. formaldehyde hydrazone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ HCHO ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ NNH2 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Just a minute. We'll consider few more examples for this. Yes, so we'll take a second example for the reaction with the hydrazine. Okay, so second example ನಾನು acetaldehyde ನ ತಗೋತೀನಿ. acetaldehyde with NH2. NH2 is what? Hydrazine. ಸೊ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? CH3 C double bond O H. So is called as what? Acetaldehyde. When acetaldehyde is treated with NH2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? CH3 C double bond NH2 ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ H+, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? C6H5 C double bond O H. When it is combined with the NH2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ in the presence of H+, the reactant molecule is what? ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. reactant molecule ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ is treated with hydrazine, that is NH2. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So water molecule is going to remove here, so that C6H5 C double bond NH2. Okay, then hydrogen atom. Okay, so this is called as ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್. ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ RC double bond O R dash. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ R ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ CH3 C double bond O CH3 which is called as acetone. CH3 COCH3 is called as acetone when it is treated with NH2 NH2. So that is hydrazine. ಓಕೆ, NH2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ CH3C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH2 and CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸಿಟೋನ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸಿಟೋನ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ C2H5 C double bond O CH3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ C2H5 C double bond O CH3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ NH2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ H ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, CH3. ನೋಡಿ, ಅಗೈನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NNH2 ದೆನ್ CH3. ಓಕೆನಾ? CH3 ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಈಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್. ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್. ಈಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. C2H5 CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH2 ಈಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿತ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಆನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್. ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೀಟೋನ್ RC double bond O R dash is treated with, so this is ketone. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ C6H5 NH2. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ C6H5 NH2. C6H5 NH2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ C6H5 NH2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅಗೈನ್ this H2 and oxygen is going to remove in the presence of acidic medium. Water molecule is going to remove and we will get the product RC double bond. Okay, NNH2 then C6H5. Okay, so not NH2, NNH. Okay, so NNH RC double bond. Second, yes, RC double bond NNH C6H5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೀಟೋನು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ RC double bond OH ಪ್ಲಸ್ C6H5 NH2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ H2 is combined with oxygen in the presence of acidic medium H plus and water molecule is going to remove in this. Again we'll get the product RC double bond NNH
and C6H5. Okay, so this is called as, and here one more hydrogen is there, and here R dash is there. Okay, sorry, R dash is there, and here hydrogen is there. So this we call it as what? Aldehyde. Aldehyde anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that here ನಮಗೆ aldehyde, phenyl aldehyde, hydrazone ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ aldehyde, phenyl, hydrazone. Aldehyde, phenyl, hydrazone product we will get. ಎಸ್, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್? HCHO. Okay, so that HC double bond O, HCHO, it is treated with phenyl hydrazine ಅಂತ ಅಂದರೆ H2N C6H5. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. C6H5 NH NH2ನ. ಓಕೆ, ಸೊ NH2 NH C6H5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ acidic medium, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. Formaldehyde undergoes the reaction with the phenyl hydrazine in acidic medium, that is H plus. Okay, so we'll get the product what here? So product namge HCH C double bond NHN C6H5 ಬರುತ್ತೆ. So that means if we want to give the name, namge this is formaldehyde part, so that formaldehyde ಮತ್ತೆ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಸೋನ್. ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಸೋನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂದ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಫಿನೈಲ್, ಹೈಡ್ರೋಸೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. See, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 will if we consider acetaldehyde ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CH3 C double bond OH, so which is called as acetaldehyde. ಸೊ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NH, then NH C6H5. Okay, so this is phenyl hydrazine ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again here water molecule is going to remove. So in an acidic medium, so ಇಲ್ಲಿ water molecule remove ಆಗುತ್ತೆ, and here also water molecule is going to remove, so that CH3C double bond NHN C6H5. Okay, NHN C6H5, and again the hydrogen atom is attached here. Hydrogen atom is attached, so that this is called as formaldehyde aitalva. So then it is acetaldehyde, phenyl hydrazone. Acetaldehyde, phenyl hydrazone we call it as. So acetaldehyde ಇಂದ ನಮಗೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಸೋನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ವಿಲ್ ಆಡ್.
ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, benzaldehyde will consider. Third example is what? C6H5 C double bond O H. Okay, when it is treated with what is that? NH2 NH C6H5. So what is this? Phenyl hydrazine jote reaction adre again water molecule is going to remove, minus water remove agutte. So we will get the product what? So this is benzaldehyde. Benzaldehyde. Okay, so we'll get the product what? C6H5 C double bond NH C6H5, and here again hydrogen atom is attached. Okay, so iga idukke we call it as, the product name is benzaldehyde. Benzaldehyde phenyl hydrazone. Benzaldehyde phenyl hydrazone anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so reactant name ಏನು? benzaldehyde. Product name is what? benzaldehyde phenyl hydrazone we call it as. Okay, so then next ಹೋಗೋಣ. next example ketone ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So that is RC double bond O R dash is what? General form of ketone. So ಈಗ particular example, if we consider acetone CH3 C double bond O CH3 is called as acetone ಅನ್ನು ನಾವು as a reactant molecule ಆಗಿ consider ಮಾಡಿ. If we treat that with a NH2 C6H5, so this is phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine ಜೊತೆ reaction ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of an acidic medium, that is H plus, so water molecule is going to remove. Okay, so water molecule remove ಆಗಿ CH3 C double bond NH2 NH ಆಗುತ್ತೆ. Just a minute. So NH and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ C6H5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಸಿಟೋನ್ CH3 COCH3. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? NH ಹೈಡ್ರೋಜೋನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಿಟೋನ್ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜೋನ್, ಅಸಿಟೋನ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ when the different ketones undergoes the reaction with the phenyl hydrazine, we will get what? Hydrozones, respective hydrozones as a product. Hydrozones ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this concept also important for the exam. You may get for 2 marks. So 2 mark or 3 mark ಗೆ, so from board the last what? 2 mark or 3 mark. Okay, so next ಹೋಗೋಣ. With a 2,4-DN pH reagent. So when aldehydes and ketones undergoes the reaction with like 2,4-DN pH, so we 2,4-DN pH, the products are formed as a the respective hydrozones ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So firstly let us know what is 2,4-DNPH. Okay, what is the expansion of 2,4-DNPH? 2,4 dinitro 2,4 dinitro phenyl hydrazine. Okay, 2,4 dinitro phenyl hydrazine. So that is DNPH. Nodi illi di, D stands for di, N stands for nitro, P stands for phenyl, H stands for hydrazine. So DNPH 2,4 dinitro phenyl hydrazine ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call it as 2,4-DNPH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, let us write the structure. Phenyl ring ಗೆ, so this is the structure of 2,4-DNPH. So this is phenyl ring. So 2,4 dinitro we have. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ NH2 ಇರುತ್ತೆ. This is phenyl hydrazine. So this is first place, second, third, fourth, fifth and sixth ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ and fourth ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is the structure of what?
2,4-DNPH. So ಈಗ when aldehydes and ketones undergoes the reaction with 2,4-DNPH to form, they'll form the product 2,4-dinitrophenyl 2,4-dinitrophenyl hydrozones ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Hydrozones 2,4-dinitrophenyl hydrozones are going to form as a product. Hydrazine ಇಂದ hydrozone ಆಗುತ್ತೆ. And this the 2,4-DNPH is called as 2,4-DNPH is called as okay. So Brady's reagent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Brady's reagent. So 2,4-DNPH is called as what? Brady's reagent anta consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so when the reactions or the aldehydes are treated with the 2,4-DNPH, so we'll get the product what? The 2,4-DNP hydrazine ನಮಗೆ hydrazone ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ let us discuss the equation reactions one by one. So ಈಗ first now let us take the general equations. See general equations for the reaction of aldehydes and ketones with a 2,4-DNPH ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ benzene ring, and this is 4th position and this is 2nd position, and here we'll write NH2. Okay na, so this is 2,4-DNPH. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, again the water molecule is going to remove. Okay, and we will get the product. This reaction takes place in the presence of acidic medium. So ನಮಗೆ product ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so R ಇರುತ್ತೆ and C double bond. Okay, ಮತ್ತೆ R dash ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, C double bond NH. Okay, NH and the phenyl ring at 2nd and 4th position, the presence of NO2 groups. So with the removal of what? Water molecule, the product is called as 2,4-dinitrophenyl hydrazone. 2,4-dinitrophenyl hydrazone ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so when ketone undergoes the reaction with what? 2,4-DNPH in an acidic medium, it is going to form the product what? 2,4-dinitrophenyl hydrazone product ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Then ಇನ್ನೊಂದು let us consider the reaction for aldehyde ಗೆ reaction ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. HC double bond O R dash R ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, which is called as aldehyde. Okay, so aldehyde ಅನ್ನ when we treat with the phenyl hydrazine, that is H2N, then HN and the phenyl ring. Okay, and here NO2 and here NO2. Okay, in the presence of an acidic medium H plus, so here water molecule is going to remove. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ HCr ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ N, then again NH, then the phenyl ring, here NO2 group and here NO2 group. Okay, so the product is called as 2,4-dinitrophenyl hydrazone. 2,4-dinitrophenyl hydrazone product ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So these are the two general equations when the aldehydes and ketones undergoes the reaction with the reaction with 2,4-DNPH. We will get the respective 2,4-DNP hydrazone products are formed respectively. So for this particular example, particular equations, let us discuss the examples. So examples na tagondu one by one we'll discuss. The first example formaldehyde na tagolana. So HC double bond OH is formaldehyde when it is treated with 2,4-DNP
NH, then phenyl ring. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NO2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ and we will get the product. It is taking place in the presence of acidic medium. HC double bond NHN and again phenyl ring. Okay, and NO2 and NO2. So here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ the product is called as here. So this is formaldehyde. The reactant molecule is formaldehyde. Formaldehyde when it is treated with 2,4-DNPH. 2,4-DNPH. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು, formaldehyde 2,4 dinitrophenol dinitrophenyl hydrazone. Formaldehyde 2,4 dinitrophenyl hydrazone product ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So second example, acetaldehyde will consider CH3 C double bond OH. So this is acetaldehyde. When acetaldehyde is treated with 2,4-DNPH, so that is H2 NH2 NH phenyl ring and here NO2 and here NO2. So this is phenyl 2,4-2,4-DNPH. So illenagutte namge water to remove and we will get the product what, CH3 C hydrogen atom and double bond NH phenyl ring and here NO2 group NO2. So the product name is acetaldehyde. Acetaldehyde 2,4 dinitrophenyl hydrazone. Phenyl hydrazone we call it as. So next let us consider next example. Just a minute. Okay, so next we'll consider the next example. So after acetaldehyde, let us consider benzaldehyde. Third example, benzaldehyde with 2,4-DNPH.
ಸೊ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H5 C double bond OH. So this is benzaldehyde. Okay, when this benzaldehyde is treated with 2,4-DNPH, so that is when this is having C6H5 C double bond OH, no, which is called as benzaldehyde. When it is treated with 2,4-DNPH means what? NH2NH benzene ring. For this, an attachment of at second and fourth position NO2 group, and it undergoes the reaction in the presence of acidic medium. So here again the water molecule is going to remove, minus water is going to remove, and we will get the product C6H5 C double bond NHN, and again benzene ring. Okay, then NO2 and here NO2, and with the removal of what? Water molecule will take place. The product is called as benzaldehyde. The product is called as what? Benzaldehyde, phenyl benzaldehyde. Sorry. Benzaldehyde 2,4 dinitro benzaldehyde 2,4 dinitro phenyl hydrazone. So this is the reaction with the 2,4-DNPH with benzaldehyde. So next example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Ketone ಗೆ ಒಂದು example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So that is the fourth example is what? Acetone. So ketone is having the general formula RC double bond O R dash, which is called as ketone. So ಈಗ ketone place ಅಲ್ಲಿ let us consider CH3C double bond O CH3, which is called as acetone. Acetone as a reactant molecule when it is treated with 2,4-DNPH. So 2,4-DNPH na ನಾವು reagent ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ, so when it is let us write the structure NH2NH, then benzene ring, and NO2 at second and fourth position ge attach ಮಾಡಿ. So if we when it undergoes the reaction in the presence of an acidic medium, no, acidic medium presence alli reaction adre again water molecule is going to remove there. Water molecule is going to remove there, and we will get the product CH3 C double bond, and here CH3, and so the again we'll get what? Double bond N and HN, and benzene ring, and here NO2 group, and here one more NO2 group is attached, and the product name we can call it as acetone 2,4 dinitrophenyl, acetone 2,4 dinitrophenyl hydrazone. So acetone 2,4 dinitrophenyl hydrazone, so is called as so from by using 2,4-DNPH we can prepare the respective hydrozones as a product. So when ketones undergoes the reaction with the 2,4-DNPH, it is going to form the product respective ketone hydrazone as a product, and if the 2,4-DNPH is reacts with the aldehydes, respective aldehyde ketones are going, aldehyde hydrazone product is going to form. Okay, so that is about the reactions of aldehydes and ketones with the 2,4-DNPH. Okay, so then we'll move on to the next topic, next reaction, semi-carbazide. Okay, so the reaction of aldehydes and ketones with a semi-carbazide. So now let us know what is the semi-carbazide. Semi-carbazide means NH2, NH, CO, NH2. Okay, CO, NH2. So the reagent na we call it as semi-carbazide anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So semi-carbazide anta andre ಏನು? NH2NH, CO, NH2 is called as what? Semi-carbazide anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. When semi-carbazides are treated with aldehydes or ketones, aldehydes
aldehydes or ketones or reacts with semi-carboxyles, you will get the product. So nimge product in the presence of acidic medium. So here also water molecule is going to remove and respective semi-carbazone product is going to form. Semi-carbazone product is formed. Aldehydes or ketones combine with semi-carbazide in the presence of acidic medium H plus. So we'll get the product what? Semi-carbazones product namge sigutte. Okay, so ಈಗ let us take general equations. So general equations na ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us consider the general equation when aldehydes or the ketones undergoes the reaction with the semi-carbazide. What the product is going to form? Semi-carbazone product is going to form. So for this, if we consider the general equation, that is first equation, let us take ketone RC double bond O, R dash is ketone alva. So when ketone treated with a semi-carbazide such as NH2 NH CONH2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ H2 and ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH CONH2 NNH and again will get what R dash namge in sigutte. So the product name is called as semi-carbazone product namge barutte. Semi-carbazone. And instead of ketone in second general equation alli if we consider aldehyde, HC double bond O R dash is aldehyde. Okay, so HC double bond O R dash is called as aldehyde when it is treated with again semi-carbazide, that is NH2 NH CONH2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ H plus. So again water molecule is going to remove minus water remove ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು so we'll get the product what? So we will get HC R dash and double bond NH. Okay, double bond NH CONH2 ಬರುತ್ತೆ. So which is called as semi-carbazone. So again we'll get the product what? Semi-carbazone ನಮ್ಗೆ product ಸಿಗುತ್ತೆ. I mean when aldehydes or ketones are undergoes the reaction with the semi-carbazide, we will in the presence of an acidic medium will get the products such as semi-carbazones product ಬರುತ್ತೆ with the removal of the water molecule. Okay, so for this we'll consider the particular examples. For aldehyde, first let us consider the formaldehyde reaction anna consider madana. Okay, for aldehyde let us consider the general equation, that is first example formaldehyde. So formaldehyde is having the general formula HC double bond OH. So HCHO is called as formaldehyde anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. When formaldehyde is treated with a semi-carbazide ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ, that is NH2 NH C double bond O NH2 ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ, so again here water molecule is going to remove and it takes place in the presence of an acidic medium and water is going to remove and we'll get the product HCH and double bond NH N C double bond O NH2 ನಮ್ಗೆ product ಸಿಗುತ್ತೆ. So which is called as formaldehyde. Okay, formaldehyde semi-carbazone. Formaldehyde semi-carbazone product is going to form. So this is the first example for the formation of semi-carbazone. Now let us consider one more reaction. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ is having the formula CH3 C double bond OH plus NH2 NH then C double bond O NH2. Okay, in the presence of an acidic medium H plus. Again ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ CH3 C double bond N then NH. Okay, NNH C double bond O NH2.
Okay, and again, whatever the hydrogen atom is there, no, that we will write as it is. So this is called as acetaldehyde. Acetaldehyde semi-carbazone. Acetaldehyde semi-carbazone product is going to form. So the reactant molecule is what? Acetaldehyde na tagondu, when we treat acetaldehyde with a semi-carbazide, we'll get the product what? Acetaldehyde semi-carbazone namge product barutte. Okay, next. Let us consider the another example. Instead of acetaldehyde, in third equation, let us consider benzaldehyde na tagolana. C6H5 C double bond OH. So this reactant molecule is called as benzaldehyde anta heltivi. Okay. When benzaldehyde is treated with a semi-carbazide such as NH2, NH, CO, NH2. So this is semi-carbazide. ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ H+ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ C6H5, then C hydrogen atom, then double bond NH CO NH2 ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, which is called as phenyl benzaldehyde first. Benzaldehyde semi-carbazone. Benzaldehyde semi-carbazone product is going to form. So this is the product is going to form when benzaldehyde is treated with semi-carbazide. So then next let us consider one more the example. Okay, instead of benzaldehyde, let us take ketone ge one example tagolana. Acetone will take CH3, C double bond O, CH3 is called as acetone. When acetone is treated with semi-carbazide such as NH2, NH, C double bond O, NH2 ಜೊತೆ reaction ಆಗುತ್ತೆ in the presence of acidic medium H+. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ water molecule is going to remove such as minus water ಆಗುತ್ತೆ and we'll get the product CH3C, and CH3 is again attached to the carbon and double bond N, then again NH, C double bond O, NH2. Okay, so iga what is the product name for this? Acetone. Okay, acetone semi-carbazone. Acetone semi-carbazone is our product. Acetone semi-carbazone is going to form as a final product. So next we'll consider one more example. So by taking the bigger molecule of ketone, that is acetophenone togolana, that is C6H5 C double bond O CH3 is called as acetophenone. Acetophenone can also be written in terms of benzene ring ge COCH3 na attach ಮಾಡಿದ್ರೆ we call it as acetophenone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When it is treated with semi-carbazide such as NH2, okay, NH2, NH, C double bond O, CH, NH2 double bond, C double bond O, NH2. So which is, this is called as semi-carbazide. Okay, so semi-carbazide ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ in the presence of acidic medium again ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ water molecule remove ಆಗಿ C6H5 C double bond N, NH, C double bond O, NH2 formation ಆಗುತ್ತೆ and again CH3 is going to combine to the carbon atom. Okay, so the product is called as what? Acetophenone. Okay, so acetophenone semi-carbazone. The product is what? Acetophenone semi-carbazone is going to form when the acetophenone is treated with a semi-carbazide. See, these are very very important questions in which the aldehydes and ketones are going to treated with what? The semi-carbazide, and they are going to form the product what? Semi-carbazones as a product. So these reactions also very very important for the exam. You may get this question for the 2 mark ge kelo chances irutte or 3 mark ge they'll ask this
question. Okay, so next we'll move on to the next reactions with primary amines. See, what happens when aldehydes and ketones are treated with the primary amines? Aldehydes ಮತ್ತೆ ketones primary amines ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RNH2. Okay, in place of R, if we consider Z also, that also we call it as primary amines ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ primary amines to form when primary amines are treated with aldehydes or ketones. Okay, aldehydes ಅಥವಾ ketones ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, skips bases are going to form as a product when aldehydes or ketones combine with what? Primary amines. They are going to form what? Skips bases as a product ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And the compound skips bases also called as imines ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Skips bases are also called as what? Imines ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Skips base or imines or organic compounds which containing carbon nitrogen double bond. See, ಈ compounds ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as imines ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ or skips bases ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So for this, now let us consider the general equation. General reaction or equation ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So when aldehyde, first let us consider the ketone ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. RC double bond O R dash is treated with a primary amine, that is plus NH2Z ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ or RNH2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So this is primary amine. This is primary amine. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ again here water molecule is going to remove and the product obtained is RC double bond O. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ R dash ಇರುತ್ತೆ. RC double bond in place of O N, in place of O N ಮತ್ತೆ Z ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. with the removal of what? Water molecule is going to remove. So this product is called as imine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is the general equation for what? Ketone. So ಅದೇ ನಾವು general equation for aldehyde ತಗೊಳ್ಳೋಣ. RC double bond O H. So this is called as the general form of aldehyde. When aldehyde is treated with a primary amine such as RNH2. RNH2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NR ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NR. So this we can also written in terms of RC and H is going to attach. Okay, RC double bond NR and hydrogen atom. So which is called as imine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ there is a presence of double bond we can see. So that product is called as skips bases ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ imines ಅಂತ we call it as. So ಈಗ for this let us consider the particular examples in ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Particular example will consider and let us see what the products are going to form. Yes. So we'll consider one example by taking the ketone. So we'll consider the first example CH3 C double bond O CH3, that is acetone alva. When acetone is undergoes the reaction with a primary amine such as plus RNH2 place ಅಲ್ಲಿ will consider methyl amine ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So NH2
CH3 ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ methylamine. methyl amine ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, is going to remove. This reaction is takes place in the presence of acidic medium H plus. Water is going to remove and will get the product CH3C double bond N CH3. Okay, and here one more CH3 group is attached. So this product is called as imine. So why imine? Because in between carbon and nitrogen there is a presence of nitrogen. So we call it as imine anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅದೇ ರೀತಿ in place of ketone, if we consider aldehyde ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, second example, when R place ಅಲ್ಲಿ CH3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ and C double bond H acetaldehyde. So this is what acetaldehyde. When acetaldehyde is treated with a primary amine such as NH2, R ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So R or CH3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, this is methylamine. Methylamine. When it undergoes the reaction in the presence of H plus acidic medium ಆದ್ರೆ, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is going to remove. Okay, minus water ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, CH3C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ N CH3C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ N CH3 and H which is called as imine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, imine we call it as. ಸೊ ಈ ರೀತಿ when aldehydes and ketones undergoes the reaction, they are going to form the products what, imines ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So imines are going to form as a product. Okay, so this is what the reaction of aldehydes and the ketones with the primary amines. Okay, so ಈಗ next reaction ಅನ್ನ study ಮಾಡೋಣ, that is reduction reactions. Okay, so reduction reaction. So before that, let us know one more reaction, that is the reaction of aldehydes and ketones with the ammonia NH3. So yes, so next we'll consider what, before going to reduction, let us know reaction with NH3. So we call it as what, ammonia anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so NH3 CH3CHO is called as acetaldehyde. When acetaldehyde undergoes the reaction with what, NH3 ನ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ like this. Okay, NH2 H ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So here what happens, when ammonia reacts with aldehyde, so it is not going to react with a formaldehyde. First, that is exceptional case. Ammonia is not going to react with the formaldehyde. So this we can consider as an exceptional case. Except formaldehyde, ammonia can able to react with all type of the aldehydes and the ketones, and it is going to form the products. Imines ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ when acetaldehyde is treated with ammonia, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ H ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ OH ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ and we'll get the product CH3. Okay, and one side HO and another side OH and another side NH2 ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Like combination of the all the groups are going to form the product as a acetaldehyde ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಗೈನ್ when it undergoes the reaction,
It is going to remove the water molecule. So water molecule na remove ಮಾಡುತ್ತೆ. So NH2 ಅಲ್ಲಿರುವಂತ sorry, water molecule means here this OH group and one H from the NH2 group. Okay, so one H from the NH2 group and OH group. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ, so we'll get the product CH3 and hydrogen atom and double bond NH. Okay, double bond NH ಬರುತ್ತೆ, which is called as imine. Which is called as what? Imine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When aldehydes or ketones undergoes the reaction with NH3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ when aldehydes and ketones are undergoes the reaction with NH3, respective imines are going to form as a product. Okay, so ಈಗ reactant molecule acetaldehyde ತಗೊಂಡು NH3 ಜೊತೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ, so first ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ and there the water molecule is going to remove and the product is going to form as a imine. So ನಮಗೆ imine ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ imine, ಸಾರಿ. So this is acetaldehyde. So the product is called as what? Acetaldehyde. Acetald imine ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಸಿ CH3CH O ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ NH ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಿಟಾಲ್ಡ್ ಇಮೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ. ಅಸಿಟಾಲ್ಡ್ ಇಮೈನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ NH3 we can say. Okay, so next we'll come on to the next reaction, that is reduction reaction. So reduction reaction, which is very very important for the exam. You may get this question for the 3 mark ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the reduction of aldehydes or ketones will taking place and corresponding hydrocarbons are going to form. Reduction of aldehydes or ketones are taking place with a particular reagents. Okay, we'll get the product in such a way that like hydrocarbons are going to form. Hydrocarbons ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ amalgam. Zinc amalgam anta helteve. Zinc and Hg, combination of zinc and Hg is called as zinc amalgam anta helteve. And also zinc Hg and concentrated HCl combination is called as zinc amalgam. Is called as what? Zinc amalgam. So the combination of zinc Hg plus concentrated HCl is called as the zinc amalgam anta helteve. So illi the reduction of aldehydes and ketones are taking place in the presence of zinc amalgam. Zinc amalgam is called as what? Zinc Hg mixture plus the concentrated HCl. Okay, so ಎರಡು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೇಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ undergoes the reduction in the presence of hydrogen atom and in the presence of what? Zinc amalgam. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ನೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್, so we'll get see 4 moles of hydrogen atoms are involved in the reduction, and it is taking place in the presence of zinc mercury mixture and the concentrated HCl. We call it as zinc amalgam reagent, zinc amalgam reagent. And ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ 4 hydrogen atom 2 hydrogen atoms are going to replace the oxygen. Okay, oxygen ಹತ್ರ ಹೋಗಿ replace ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು this double bond is going to convert into a single bond, so that we'll get RCH2. so 2 hydrogen atoms ಈ ತರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ R dash ಬರುತ್ತೆ, plus this oxygen atom and another 2 hydrogen atom are combines to give water molecule. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? when aldehydes or ketones undergoes the reduction reaction in the presence of zinc amalgam reagent, so we are getting the product what hydrocarbons namge product agi sigutte. So for that this is the general equation, that is when ketones undergoes the reduction reaction in the presence of zinc amalgam, will get the product hydrocarbons namge product sigutte. So now next we'll come on to the next reaction. Examples nagodana for Clemenson's reduction ge examples. The first example is okay, formaldehyde na tagolana, HC double bond OH HCHO, which is called as formaldehyde. Reactant molecule is what? Formaldehyde. When it undergoes the reduction reaction in the presence of 4 mole of hydrogen and also the zinc amalgam and the mixture, that is concentrated HCl with a combination of zinc and Hg. Soillenagutte, in this 2 hydrogen atoms are going to combine with the oxygen atom and ee bond mele shift agi water molecule is going to water molecule remove agutte, and remaining 2 hydrogen atom enirutte that is going to combine with the carbon atom. So we'll get what H, CH and H barutte, which is nothing but CH4, which is nothing but what CH4. We call it as methane anta heltivi. So formaldehyde namge enagta ide, aldehyde is going to convert into a hydrocarbon agi convert ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. So this is the reaction of what Clemmenson reduction we call it as. And second example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Instead of formaldehyde, let us consider acetaldehyde ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CH3C double bond OH, which is called as what acetaldehyde. Acetaldehyde plus 4 moles of hydrogen ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ add ಮಾಡಿ in the presence of zinc amalgam and also the concentrated HCl ಜೊತೆ reaction ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 hydrogen and 2 hydrogen split agi 2 hydrogen are combined with the oxygen atom and another 2 hydrogen atom are attached to the carbon atom. This bond will shift here and will get the product what CH3C. Okay, so ಇಲ್ಲಿ hydrogen atoms ಬಂದು join ಆಗುತ್ತೆ and here again hydrogen atom and plus water molecule is going to remove, so that the product we can also written CH3CH3, which is nothing but ethane. So ethane is what hydrocarbon. So hydrocarbon ethane namge product agi formation agutte. So this is the another example for Clemmenson reduction. So next we'll take one more example for this.